How are you? Today we'll solve lesson number 2, It from المعاصر book. Lesson number 2, unit 4. Send the cumulative frequency table and its graphical representation. There is a curve. You have previously studied how to organize data into groups or equal intervals and write them in a frequency table with intervals. For example, the following table represents marks of 50 students in mathematics exam, like this. We can convert the table like another example here. We can draw a single cumulative frequency table to represent graphically and find the number of students who got less than 30. Less than 30, we can collect 13 plus 6 plus 4. 6 plus 14 plus 13 equal 23. The number of students less than 30, it will be 13 plus 6 plus 4 equal 23 students. The number of students who got 10 marks or more. Collect 6 plus 13 plus 15 plus 10 plus 2, or the total number subtracted by 4. Okay, then the answer exists about the information. The curve solution here will be 50 subtract number 4, it will be 46. Less than 30 marks 23. And what about this table? Contains of upper limit of intervals and ascending cumulative frequency. Okay, look at here. Less than 0, 0. Less than 10, 4. Less than 20, 6 plus 4. Less than 30, 13 plus 6 plus 4. So on to complete this. So you must draw this table, upper limit of intervals and ascending cumulative frequency to solve an example. It will be about question number 1. It will solve. The following table shows the frequency distribution of marks of 40 students in a science examination. Marks frequency. Draw the ascending cumulative frequency curve and then complete this question, solve it. First step, we can draw the table contains of upper limits of intervals and ascending cumulative frequency. Look at here. First, I will draw like this. Draw the table contains of two bar models vertical like this, and write at left hand side upper limits of intervals. Okay, look at with me right here. Upper limits of intervals. Write with me upper limits of intervals. And ascending cumulative frequency. First, we can write here less than 10. Start from left hand side. Less than 10. In the table, look at here. Less than 10, it will be 0. 0 here. And then less than 20. Less than 20, it will be 4. Less than 24. Write 4 here. And less than 30, you can collect 4 plus 8. Look at here, 4 plus 8 equal 12. Less than 40, you can collect 12 plus 12. 12 here plus 12, or 12 plus 8 plus 4. 12 plus 12 equal 24. And then less than 50, look at here, less than 50, 10 plus 12 plus 8 plus 4, or you can write 10 plus 24. 10 plus 24 equals 34. And less than 60, 34 plus 6. 6 plus 4 equal 40. 34 plus 6 equal 40. Okay, it's the first step to find the answer. Now I will draw. Look at here. Draw the table. Now next we will draw the curve, cumulative frequency curve. We can draw x-axis and y-axis like this. Look at here. First step, we can write 10 in the down, write 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. and the gets number here
was 40. Right, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Then start from 10 by 0, 20 was 4, 30 was 12, going to 12, 40 to 24, 50 to 34, 60 to 40, and then draw the curve like this. Now I will find the median. We can find the median by this method. Right, 40 divided by 2 equal 20. 20 lies here between 12 and 24, right? 20. And the value of median, right, Q here. مفهوم يا ابنائي؟ انا دلوقتي عملت التيبل ورسمت الكيرف. طيب لو عايز احسب بقى الميديان بعمل ايه يا حبايبي؟ بص كده، انت بتجيب ال 40 divided by 220 هنا lies between this part. لاحظ هنا في 3 sets وهنا 3 sets. 20 lies between 12 and 24 in the middle. And then the order 20 ده اللي هو order of the median. لكن عايز اجيب الفاليو للميديان اللي هي Q، يبقى احلها ازاي يا مستر؟ هاخد الجبرا ميثود، هقول له Q subtract by 30 over 40 minus 30 equivalent to، هنا هاخد 20 subtract 12 over 24 subtract by 12. Then we can write Q subtract by 30 over 40 minus 30 is 10. And 20 minus 12 equal 8. 24 minus 12, 4 minus 2 is 2. 2 minus 1 is 1. And then product to simplest. 12 times Q, 12Q. 12 times 30, right, 0, and 3 times 12 equal 36. And 10 times 8 equal 80. Then 12 product the median equal 80 plus 36. We can collect together. طبعا يا ابنائي في الاكزامبل اللي معانا هو مش طالب الكلام ده، ولكن انا بزود لك عشان تبقى فاهم ازاي تجيب الميديان في الليسون اللي بعده. ماشي؟ فدلوقتي بناخد بالمره كده واحنا بنشتغل بنرسم الكوميتيف فريكوينسي كيرف، هنطلع منه الميديان، ويبقى انت اتعودت حاجه جديده لان الدرس ده بيخدم الدرس اللي بعده. فهمتوا يا حبايبي؟ دي فكره ليه انا بجيب الطريقه دي وبعلمك حاجات جديده عشان تستفيد الدرس اللي بعده. يبقى انا باخد ايه الفكرتين مع بعض. تمام كده؟ كمل معايا. يبقى انا عندي 12 كيو، هقول له 80 بلس 360 0 بلس 0 0 8 بلس 6 14 4 and carry up 1 3 بلس 1 4. بعد كده هاخد ال 12 divided النمبر عندي هنا 400 40 divided by 12 يطلع معايا الناتج 36 and 6 tenths. طب يا مستر ما ينفعش نجيبها من على الدرو؟ ينفع. هتيجي هنا تجيب ال 20، طريقة الحل بقى على الدرو بتاعتنا بنيجي عند ال 20 اللي هو الاوردر of the median half of 40 اللي هو 20. نيجي هنا عند 20 وترسم horizontal, draw horizontal line intersection the curve at the point and then drop and draw the projection. Then the median here is nearest to 36 and 6 tenths. I get the number exactly here. طبعا الحل بالظبط هنا، وده من الدروينج. خلاص كده انت خلصتها. هتبدا بقى تعمل تجاوب على الكويشن اللي هو طلبه منك. هو طلب مني هنا ايه يا مستر كده؟ number 2 what is the number of students who got less than 40 marks؟ مين اللي جاب اقل من 40؟ بص هنا اهو less than 40 we have 24 students. In the answer about first question we have 24 students. Number 2 دي number 2 يا مستر صح؟ ودي number 3 ونمبر 1 كانت الدروينج. طيب يا حبايبي السؤال اللي بعده بيقول لي number 3 what is the number of students who got 30 marks or more؟ طبعا دي ممكن تجيبها بطريقتين، ان انت تيجي من اول ال 30 كده تحتيها 12 بلس 10 بلس 6 يبقى 6 بلس 10 16 بلس 12 تعملهم يديك كام؟ يديك 28. دي طريقه. طب يا مستر لو هو في الامتحان ما جابليش التيبل اللي فوق ده وجاب لي التيبل اللي هو في الابر ليميتس اوف انترفالز والاسندنج كوميوليتيف فريكوينسي، اعمل ايه يا مستر؟ اقوم جايبه ببساطه هاخد ال 40 اللي هو التوتال كله سبتراكت باي ال 12 لانه بيقول لي ليس زان. بص هو بيقول لك هنا ليس زان، ها قال لك بيقول لك هنا ايه؟ ها هو جوت 30 ماركتس اور مور، اللي حصل على 30 ماركتس اور مور كانوا كام طالب؟ اقل منهم الاقل منهم كانوا 12، فانا عايز فاكثر من اول 30 فاكثر، فاقول له ال 40 ماينس ال 12. افهمها عشان لو جالك في الامتحان التيبل ده
تقدر تحلها بالفكره اللي انت لو التيبل ده مش موجود عندك اللي فوق ده مش موجود، مش هتعرف تحلها. ان انت طبعا على كلكم عارفين انت تاخد 12 بلس 10 بلس 6 اللي هو جاب لك التيبل ده في الامتحان، هتعمل ايه؟ تقول له 40 السمشن subtract by the number of students who got less than 30 marks 12 يعني 40 minus 12 بقول لها 40 minus 12 equal 28 students 28 students understood. تعالى نشوف الكويشن. next question number 2 try to solve number 2. طبعا يا حبايبي هنا ده كان try to solve number 1. number 2 يا اولادي دلوقتي جيب لي طبعا الاكزامبل اللي معايا ده اللي هو الليفز ستيمز اند ليفز، عارفه اللي هو مخطط بيكون فيه ستيمز وليفز زي ده، وبتطلع منه انفورميشن تكون التيبل الاصلي اللي فيه سيتس وانترفال، وبعدين تكون منه بقى التيبل بيحتوي على كونتينز اوف لاب ابر اوف ليميتس زي ما هو عامل كده. هنفرغ البيانات الاول يا مستر انا من البيانات اللي هو جايبها لي، اعلمك كل حاجه دلوقتي وبعدين ترسم التيبل وبعدين ترسم بقى الكيرف بتاعك. خلص اكزامبل بتاعك، حل معاك اكزامبل ده بالظبط اهو. start yourself number 2. ركز معايا هنا بيقول لي given steam and leaf plot represents the masses in kilograms of group of 30 students. Draw a standard rate frequency curve. Okay, first step. We start now to draw the main table. Look at with me here. First, we'll draw the table which contains of intervals and seats only. Intervals and frequency. Like this. Do you remember the method? Okay, listen to me. Don't worry, it's easy. إن شاء الله ركز معايا. We have here first we can write seats. It's interval, seats interval, and frequency. And then ask yourself. Look at here. 20 from 20 to 70. Numbers, all numbers contains of يعني يا اولاد بصوا النمبر ده كله بيحصر بين ال 20 و 27. ليه؟ لان النمبر الاول 27 والاخير 64 يبقى من 20 لحد 70. هنبداها ازاي؟ هناخد الفيرست انترفال 20 to 30. ركز معايا. from 30 to 40 from 40 to 50 من 50 to 60 from 60 to 70. طيب بعد كده يا مستر بنعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه. بص كده نجيب من اول ال 20 اللي قبل ال 30 هم النمبر 27 28 29. طب ما تيجي نعد دولت 1 1 2 3 يبقى تكتب هنا 3 اهو. طب هنا from 30 to 40 1 2 3 4 5 6 تكتب هنا 6. from 40 to 50 هنعمل كاونت كل دولت 7 8 هم كلهم 6 كاتبين 8 اللي اصلا مش بنعمل كاونت للنمبرز اللي عندي. ده يبقى 9 كل دول 9 شايفهم؟ نكتب 9. طب الاخيره 1 2 3 4 اهو ماشي. طب هو بيقول لك كلهم كانوا كام ستودنتس يا مستر؟ كلهم 30. 4 بلس 9 13 13 بلس 8 21 بلس 6 27 بلس 3 30 مظبوط كده. دي اول خطوه. تعالوا بقى يا حبايبي نعمل الخطوات بتاعتنا المعتاده في الحل. اول ستيب يا اولادي هنرسم table contains of upper limits of intervals right here. upper limits of intervals and ascending cumulative frequency. خلاص كده اكتب معايا عشان تفهم. يلا يا حبايبي هنكتب اول ستيب معايا. هنحل بقى من التيبل ده. ركز. يبقى اقول له هنا less than, right, less than 20. Look at here, less than 20 is 0. Less than 30. Less than 30 is 3. Less than 40, 3 plus 6. Less than 40, 3 plus 6 equal 9. Less than 50, 8 plus 6 plus 3. Or write 8 plus 9. You can write 8 plus 9, okay? 8 plus 9. 8 plus 9 is 17. Less than 60, 9 plus 17 equal 26. Less than 70, 26 plus 4. 26 plus 4 equals 30. Okay, now understood? Next step I will draw the curve. Look at the curve. First step I will draw vertical y-axis and horizontal x-axis.
like this. First step, we can write 6 here, 0. No, we have 20 first. Yes, 20, 30, 40, 50, 60, 70. And the greatest number 30, we can count from 0, 10, 20, 30, like this. And put the information here. The first, 10 with 0, 30 with 3, 40 with 9, going to 9, and next 50 to 17, 17 here nearest to 20, and 26 just after 20 by 6 plates, 70 to 30, and then draw the curve here. Okay, now I will find the median. Can you tell me? Look at here. I will find this algebra method. Half of 30, 15. 15 lies where? In this part, between 3 parts and 3 parts. We can write here 15. 15, the order of the median. And then write here Q. Q refers to the value of median. Then we can write the rule here, Q subtract by 40 over 50 minus 40. 50 minus 40. It's equivalent to 15 minus 9 over 17 minus 9. Okay, and next you can complete with me. Q minus 40 over 10, and 15 minus 9 equals 6. 17 minus 9 is equal 8. Then you can product 10 times 6 is 60, and 8 times Q equal 8Q, subtract by 8 times 40 is 0, 4 times 8 is 32. Move this number here, then 8Q equal 320 plus 60 equals 380, and then divided by 8. Find the value of Q here, the value of the median, 380 divided by 8. It will be 47 and half. Look at here as the curve. We can go to the 15 lies between 10 and 20. Okay, write 15 here, and there is a curve and a horizontal line, intersection as a curve at this point, and then drop to find the value. Then the median will be 47 and half. It's exactly answer. Okay, understood? Now I will solve this question number 2. Ask it here, what is the number of students whose weight is less than 40? Look at here, less than 40 was 9 students. Okay, look at here, less than 40 is 9 students. Then the answer about question number 2, 9 students. Next question number 3. What is the percentage of students who weigh 30 kilogram or more? اوكي ركز معايا يا حبيبي. اول خطوه عشان نجيب برسنتيج لازم نعمل ايه؟ مثلا نجيب الكاونت اللي عندي اللي هو من اول 30 فاكثر. ممكن ان احنا نجيبها ازاي؟ مثلا ممكن نجيبها من هنا from 30 or more. 6 plus 8 plus 9 plus 4. 6 plus 8 14. 14 plus 9 23. 23 plus 4 equal 27. او بطريقه ثانيه يا مستر ان احنا نجيبها من التيبل ده، ان انا هجيب التوتال كله اللي هو 30 واشوف الليس ذان 30. ليس ذان 30 كان كام؟ كان 3. يبقى انا اقول 30 ماينس 3. 30 ماينس 3 يعطيني 27. ده في الامتحان لو هو جاب لك التيبل ده وكان لك السؤال كومبليت هتعمل ايه؟ هتعمل كده. لو عايز قال لي هنا في الاكزامبل هو ويت 30 كيلو جرام اور مور، هجيب التوتال اللي هو 30 وانقص منه ال 3 يديك 27. يبقى اجابتك هنا 27. بس احنا ما خلصناش يا مستر، ده عايز البرسنتيج. طب البرسنتيج بنعملها ازاي؟ بنجيب ال 27 ده ديفايدد التوتال نمبر اللي هو 30 وبعدين نحولها لبرسنتيج تايمز 100 اول برسنتيج. كالكوليتور اقول له 27 divided by 30 times 100 يعطينا الريزلت 86 and 16. سهله كده يا حبايبي، يعني ان شاء الله تبقوا شطار في المسائل دي، من اجمل المسائل اللي هتقابلك. ركز معايا. الاكزامبل اللي بعده بقى هنتعلم ازاي نطلع الانفورميشن من الهيستوجرام. دي فكره جديده يا حبايبي، ان هو يجيب لك هيستوجرام او يجيب لك اللي هو ستيمز اند ليفز ويطلع لك وانت تطلع التيبل وبعدين ترسم تيبل تاني وبعدين ترسم الكيرف وتجاوب على الكويشنز.
تشوف الكوتشن المحلول ده. معايا يا حبايبي هنحل الاكزامبل ده. Exercise number 3. Running race, the physical education teacher measured the time taken by each student to finish the race and divided these measurements into intervals in the histogram. Form frequency table with intervals and ascending cumulative frequency tables independently correctly. First step, I will draw a table with intervals and frequency. At here, we have first intervals from 40 to 50, 50 to 60, and so on to 90. Then I will draw the table contains of two parts. Horizontal, two parts horizontal about per drum. Okay. First table, I will write here sets and frequency. The first step here, like this. You can use ruler to find the answer, like this. From 40 to 50, right? 40 to 50, and second 50 to 60, and 60 to 70, and 70 to 80, and 80 to 90. Count with me here in this line. We have 2, and next going is this intervals to 3, and the next to 5, and the next to 2, and the next to 1. Now I will draw table contains of upper limits of intervals and ascending cumulative frequency. Look at here. I will draw this. Right, upper limits of intervals. And ascending cumulative frequency. Look at with me. Now I will write information from this table. Okay, less than 40. Less than 40 here, 0. Okay, 0. Less than 50, it will be 2. Less than 60, 3 plus 2 is 5. Less than 70, 5 plus 2 plus 3, it will be 10. Less than 80, 2 plus 5 plus 3 plus 2, it will be 12. Less than 90, 12 plus 1 equals 13. The total number is 13. 3, 5, 8, 8 plus 5 is 13. Okay, now I will draw the curve. Cumulative frequency. Draw the ascending curve. Start from 640, 50, 60, 70, 80, and going to 90. Okay, going to 90. Next question. The guess number here is 13. You can write 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. First 40 with 0 and 50 with 2. 5 lies between 4 and 6, and 70 going to 10, and 80 to 12, and the next to 13. And then there is a curve like this. Half of 13 will be 6.5. In the order of the median, it will be C 6.5. Lies where? Lies in this part, 6.5. And here we can write Q reverse to the value of the median. Then we must write the rule. Write 6.5 subtract by 5 over 10 minus 5. Equivalent to here Q subtract by 60 over 70 subtract by 60. And then 6.5 subtract 5, 1.5 divided by 5 equal Q subtract by 60 over 10. The difference between them 10. 1.5 divided by 5 equal half, or 3 tenths. 3 tenths times 10 equals 3. 3 equal Q subtract by 60. The value of the median equals 63. 63. Okay. How we can find it? Good here at 6.5, the order of the median. The order of the median 6.5.
Okay, going here lies between 6 and 7, 6 and 7 here, and 6 and half here, 6 and half. And draw horizontal line intersection at the curve at the point, and then here drop. To find the projection, it will be 63. Then the median here equal 63. Understood? Okay, let's finish question now. طبعا يا حبايبي في نوع تاني برضه جديد اللي هو بيجيب لي الباي شارت زي اللي قدامي ده، وبنطلع منه انفورميشن. ازاي مثلا نطلع انفورميشن؟ بص يا حبيبي، بشوف الاكزامبل التوتال نمبر كام 120 عشان تحلها يعني وتحول وتطلع منها الفريكونسي. تاخد ال 30 للبارت الاول، عايز تجيب مثلا الانترفال الاولى تعمل ايه؟ تاخد ال 30 دي divided 360 اللي هو الميجر اوف سنتر sum on cumulative angles at the circle 360، يعني قول 30 divided 360 وبعدين times ال 120 يطلع لك النمبر بالنسبه للفيرست فريكونسي اهو. شايف؟ انت هتجيب كل انترفال تشوف الانجل اللي عندها قد ايه وتعملها divided 360 وبعدين تقسمها 120 كله كده. وبعد ما تخلص هتكتب الفريكونسي بتاعك وتعمل بنفس الطريقه اللي احنا عملناها. ترسم التيبل وبعد كده ترسم الابر ليميتس اوف انترفالز والاسندنج فريكونسي، وبعد ما تخلصهم هترسم الدرو عندك وتطلع بقى منهم الميديان لو طلبوا منك في الاكزامبل. خلاص يا حبايبي، يعني انا حالل كله بالتقييمات، التقييمات اللي هي النهائيه. وصلنا لنموذج 15 يعني الحمد لله خلصنا. يعني انا المنهج انا المعاصر بقى انت تحل المسائل هتلاقيها مكرره، اي مساله حلها هتلاقي بنفس الفكره، مفيش حاجه جديده. ان شاء الله هنكمل شرح المنهج معاكم. اتمنى تكونوا فهمتوا يا اولادي، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.